So welcome to the show, Priya Didi. सुरुमा चाहिँ हजुरको ब्याकग्राउन्ड, अपब्रिङ्गिङ, एजुकेसन, मेडिकल स्कुल अनि अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ त्यसबाट सुरु गरौँ हाम्रो अडियन्सको लागि. Thank you so much, Sandeep, for having me. मेरो नाम चाहिँ Priya Rimal हो. म चाहिँ I was born and raised in Kathmandu. अनि I was born in a joint family अनि where 4 generations lived under the same roof, होइन. So I was very fortunate that way. मेरो चाहिँ सबै schooling till med school चाहिँ काठमाडौँमै गरेको हो. And I'd never left Kathmandu, before I came to US. So med school सकेपछि चाहिँ it felt like it was high time for me to explore. And with that thought, I decided to take USMLE exams. And I was fortunate to match internal medicine residency ma 2018 ma. And I completed that. And I'm doing fellowship in endocrinology, diabetes, and metabolism. So USMLE भनेको युनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेन्सिङ एक्जाम होइन. जस्तै धेरै मान्छेहरू त अब मेडिकल स्कुल पढ्ने मेरो साथीहरू अरू मैले देखेको पहिलाको मान्छेहरू चाहिँ ग्रेजुएट हुन्छ अनि नेपालमै अपर्च्युनिटीहरू भेटाउन खोज्छ, नेपालमै जब गरिरहेको देखिन्छ. हजुरले चाहिँ कसरी यो अपर्च्युनिटीको बारेमा फिगर आउट गर्नुभयो? नेपालमा वर्क गर्ने थिङ्किङ थियो कि थिएन मेडिकल स्कुल पढ्दा? सो हाम्रो चाहिँ अब मेडिकल स्कुल सकेपछि चाहिँ इन्टर्न इयर भन्ने हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ 1 year हो. अनि इट्स भेरी ह्यान्ड्स अन प्र्याक्टिस. अनि त्यो बेलामा चाहिँ आई वाज एक्सप्लोरिङ अप्सन. युएसएमलीको बारेमा चाहिँ मलाई जहिले पनि थाहा थियो. आई अलवेज न्यू अबाउट युएसएमली बिकज आई हेड सीन माई सिनियर्स take USMLE exams and go through the process. So I was always aware about USMLE होइन. And I also knew that it was a very like गाह्रो बाटो अनि लामो बाटो भनेर पनि थाहा थियो. And I also knew I wanted to do that. But I just but again you have to like explore options and अलिकति research त गर्नु पर्यो नि त. So I did that and it just felt like the right thing to do because I definitely wanted to be a good physician. I wanted to get the best training out there, so USMLE was the best option for me at that time. So गाह्रो लामो प्रोसेस भन्नुभयो, के रहेछ यो प्रोसेस चाहिँ? लाइक कति लाग्दो रहेछ? म युएसएमएलई गरेर युएस आउँछु भनेदेखि होल प्रोसेसमा के इन्भल्भ हुन्छ त? एभरेजमा 2 to 3 years लाग्छ, कसलाई कम कसलाई बढी है. अब त्यो एक्जामै अब it's one of the toughest medical exams in the world भनिन्छ USMLE exams होइन. So exam in itself is very tough, time consuming. अनि एउटा मात्र जहाँ छैन कि अब हाम्रो पालिमा त 4वटा एक्जाम थियो that you had to take है. अनि त्यसपछि पनि अब स्कोर ल्याउने एक्जाम दिन्छ is one aspect. त्यसपछि अब अमेरिका आउनु पर्यो, we had to do त्यो shadowहरू गर्नु पर्थ्यो हस्पिटलमा, and then you had to apply for residency. You had to go through interview process. जसमा चाहिँ I traveled to 11 different states interview को लागि होइन. So just very very के भन्ने अब a long and tough process. Especially for someone who is not based in America, अब नेपालबाट आउनु पर्यो. So it's just a tough process, but definitely worth it. So financially पनि अलिकति like you need a financial backup to go through the process. Right, very expensive, very expensive. अब I'm not sure, but last time I checked, $1 was Nepali dollar, I think 112 थियो होइन. So okay, that must in be itself, long. Yeah. 100 times, more than 100 times expensive जस्तो भयो. Exactly. अनि I mean, you know how it is that you cannot work, right? Especially when you residency पाउनु अगाडि त traveler visa मा आउने हो है. You cannot work, so it can get really expensive. You cannot work and you have to stay and त्यसपछि you have to apply for residency, which is another like expensive process and travel. So
very expensive if you don't earn American dollars. Saying very expensive. So after, so it can take up to 2 years, 3 years. So त्यसपछि चाहिँ you get a work status here, and then you are licensed doctor in the United States. Okay. Right. So त्यसपछि every year मार्चमा चाहिँ match day भन्ने हुन्छ होइन त्यसमा चाहिँ थाहा हुन्छ कि did you get in or not भनेर अनि अब if you are fortunate to secure a spot त्यसपछि चाहिँ जुनबाट start हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ life gets better because you have a valid visa, you get paid decent money, so त्यसपछि चाहिँ life definitely changes. So त्यसमा भएन भने रेसिडेन्सी गरेपछि नि नहुने चान्स हुन्छ. I mean, yeah, match नहुने chances त भइहाल्छ है. It's very competitive. Like सबैजना संसारभरिको सबैजना डक्टर्सहरू आउन खोज्नुहुन्छ है. So definitely गाह्रो पनि हुन्छ पाउन, तर you can keep applying. You can apply त्यसपछिको following year. Oh, I see. So अनि हजुरले त नेपालमा नि काम गर्नुभयो होइन 1 वर्ष, अनि त्यसपछि युएसमा नि अहिले आएर काम गरिराख्नु भएको छ. हजुर. के डिफरेन्ट लाग्यो हजुरलाई त्यो वर्किङ इन्भाइरोमेन्टमा, हस्पिटल सिस्टम्स हो वा हजुरले फेलोसिप गरिराख्नु भएको छ भने के डिफरेन्ट लाग्यो दुईटा मेडिकल सिस्टम्समा? Right. Difference त भाइ definitely difference त छ है. अब नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ we are not very we don't have नेपालमा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू धेरै छैन नि. I'm not talking about the bigger centers, I'm talking about general hospital. त्यस्तो धेरै फन्डिङ हुँदैन, सो इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू हुँदैन, टेक्नोलोजिजहरू आउन टाइम लाग्छ, सो देयर इज द्याट लिमिटेसन. अर्को देयर इज नट भेरी त्यो रिसर्चहरूमा धेरै फन्डिङहरू छैन है, सो देयर इज द्याट एस्पेक्ट. अनि पेसेन्टको साइडबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अब नेपालमा अब लास्ट टाइम आई चेक मेडिकल इन्सुरेन्स चाहिँ अहिले पनि it's not a thing. A lot of people don't have it, right? So त्यो गर्दाखेरि चाहिँ a physician has to think from त्यो पेसेन्टको हरेक एस्पेक्ट के, because you can't just like order टेस्टहरू नि होइन पेसेन्टले अफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ हुँदैन पनि सोच्नु पर्यो नि त. So definitely there are some differences. त्यो अब त्यो चाहिँ हस्पिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरमा भयो. हजुरको काम गर्ने वातावरण लाइक इम्प्लोयरहरूलाई कतिको गाह्रो हुन्छ नेपालमा काम गर्दा भर्सेस युएसमा काम गर्दा? हजुरको वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ कस्तो थियो नेपालमा अनि अहिले कस्तो छ? वर्किङ इन्भाइरोमेन्टमा पनि अब डिफरेन्स त भइहाल्छ. अब नेपालमा when you work with नेपाली नै यसमा वर्क गरिन्छ, तर यता त you work with diverse group of people जो चाहिँ डिफरेन्ट देशहरूबाट आएको, so definitely there's that अलिकति कल्चरल डिफरेन्स पनि भइहाल्छ. There's definitely a learning curve. So initially yes, it's different, it can be challenging, but once you sort of learn and it is actually flexible भएर गर्दै गरेपछि it gets better. So USMLE exam भन्नुभयो अनि obviously we talked about effort होइन, 2-3 वर्ष is a lot of effort, and there is this financial side of thing, like नेपालमा मेडिकल पढ्नै यति एक्सपेन्सिभ छ कति मान्छेलाई, and then you finish that and you have this another challenge which takes a lot of money from you. So त्यस्तो के opportunity छ like for people in need, scholarship or waiving the cost or sponsoring the trip to the US? त्यस्तो के opportunity छ कि everyone has to pay? Right. So you just talked about, I think, only the financial aspect. There's other like emotional aspect to it also. Uncertainty छ नि त. You put in so much money and effort and time, and the outcome is very uncertain. So there's that aspect too, right? So coming back to your question, I'm not sure about that. I do know of a colleague who had initiated, not colleague, but someone I was introduced to during my application process. So she had initiated a GoFund campaign, GoFundMe.
So त्यो चाहिँ भएको थियो हाम्रो पालामा, but other than that, scholarshipहरू चाहिँ I'm not aware of it. But the good thing about this whole process is that if you get a spot हुन्छ नि, तपाईँको सबै कस्ट चाहिँ कभर हुन्छ क्या इन अ इयर हुन्छ नि, इजिली एभ्री सबै कस्ट चाहिँ कभर हुन्छ. So that's a really good aspect to it. फाइनेन्सियल डक्टरहरूको पे राम्रो छ युएसमा, त्यही भएर चाहिँ हजुरको जम्मै कस्ट कभर हुन्छ त्यो नेचुरली. Right. अनि No, even while you're in training, residency गर्दाखेरि पनि चाहिँ कभर चाहिँ द कस्ट चाहिँ कभर चाहिँ हुन्छ. So yeah, फर्केर चाहिँ आउँछ. यो अब धेरै नेपालीहरू त कि अन्डर ग्रेड पढ्न आइरहेछ, ग्रेजुएट स्कुल पढ्न गइरहेछ, जुनमा चाहिँ नेपालबाट आउँदै यो नो इट लाइक यसले पायो कि पाएन, अब अन्डर ग्रेड अप्लाई गरेछ पायो कि पाएन त्यही अनुसार आउने नआउने हुन्छ होइन. हजुरको त अब यहाँ आएर 2-3 वर्षसम्म पनि अनसर्टेनिटी हुन्छ. अझै नेपालमा डक्टर पढ्दै मान्छेहरू लाइक दे हेभ स्पेन्ड 5 years राइट, 5 years अफ देयर एजुकेसन, more 5 or more. अब त्यसपछि अब स्टेबिलिटीको कुरा आउँछ, अझै डु यु वान्ट टु टेक एक्स्ट्रा 2-3 years जस्ट टु ट्राई योर लक भन्ने हुन्छ. एउटा त्यही हजुरले भने जस्तै इमोसनल प्रेसर बट अन डिफ्रेन्ट लेभल्स, फ्यामिली लेभलमा अनि आफ्नै मनमा पनि म त्यहाँ पुग्छु कि पुग्दिनँ भन्ने अनसर्टेनिटी हुन्छ. अनि हजुरलाई चाहिँ त्यस्तो फ्यामिली लेभलको प्रेसर थियो कि आफ्नो लेभलको थियो कि, अथवा लाइक कस्तो कस्तो टाइमहरूबाट जानुभयो अनि के थियो त्यस्तो टाइम? Well, definitely, I've had my highs and lows. Definitely, I've hit rock bottom. And thought a good thing about it is that it's only once hit rock bottom, that's which you sort of learn to, this sort of umkina sikinsa. So that's a good thing about hitting rock bottom. Fortunately for me, family level, my family is very supportive. They've always let me, do whatever. My right like they trust me and they've always supported. But personal level, there's personal level struggle because after prove on at some you reach a point in your life where after words after prove on so definitely there's that. And yeah, definitely it does take a toll on your emotional health, finance, and just a very a tough funny. I don't want to call it tough because it's completely worth it, but you're a challenging time on them, त्यही मैले पनि हजुर अगाडि दुईटा युएसएमएलई एक्जाम दिएको मान्छे देखेको थिएँ, बट and I think they got good scores, but they couldn't come because of one couldn't come because he had a kid and like he didn't want to leave the kid back in Nepal alone, and other was like the financial situation. So I kind of wanted to understand, that's why I wanted to understand if there is an assistance available for people in need. So they money of like I'm doing PhD and मलाई पनि यस्तो धेरै टाइममा फिल हुन्छ क्या, लाइक द अनसर्टेनिटी अफ यु आर कमिटिङ 5 years अफ यर लाइफ टु समथिङ एन्ड देन यु एन्ड अप थिङ्किङ हुन्छ कि हुन्न, अब गर्न त गर्यो अब के. सो आई थिङ्क so it's a lot of that's the worst. I feel like that's the worst, and it's not about people judging you. It's not about proving to people, because people that love you, they'll love you regardless of what you do, eh? I think it's about proving yourself, okay? Your self-worth. अनि आफूलाई आफ्नो म केपेबल छु भन्ने प्रुभ गराउनु पनि एउटा हुँदो रहेछ नि त. सो आई फिल that's way like more important नि त जस्तो खालको. एक्ज्याक्टली. अनि अब अहिले त मैले कति न्युजमा पढिरहेको हुन्छु नेपालको मेडिकल स्कुलको सिस्टम इम्प्रुभ गर्नु पर्यो, के गर्नु पर्यो भनेर. सो अहिले मेडिकल स्कुलमा जाने कतिवटा मेडिकल स्कुल छ, अहिले पढ्ने स्टुडेन्टहरूलाई त फर्स्टमा त्यहाँको पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीले नि अफेक्ट गरिरहेछ, प्लस करियर अप्सन्सहरू पनि अझै कम्पिटेटिभ हुँदै गइरहेछ. सो
ग्रेजुएट हुने बित्तिकै चाहिँ स्टेट अफ माइन्ड कस्तो हुनुपर्छ, वाट आर द अप्सन्स अभाइलेबल फर यु, लाइक हजुरको के छ तिनीहरूको लागि एडभाइस? या सो प्रोएक्टिभ हुनुपर्छ होइन, डेफिनेटली प्रोएक्टिभ हुनुपर्छ। फर्स्ट थिङ चाहिँ मेडिकल स्कुलमा भए मान्छे, डक्टरको पढाइ गरेर मान्छे चाहिँ आफ्नो पढाइतिर कमिटेड हुनुपर्छ। यो पढाइ सुड बी यो नम्बर वान प्रायोरिटी। देयर इज नो सब्स्टिट्युट टु अ गुड स्कोर है। त्यो चाहिँ द्याट निड्स टु बी यो नम्बर वान प्रायोरिटी। बट आफूले टाइम म्यानेज गरेर आफ्नो फ्री टाइममा चाहिँ प्रोएक्टिभ हुने, अब हेल्थ क्याम्प्सहरू, च्यारिटी वर्कहरूमा इन्भल्भ हुने, अपर्च्युनिटी पायो भने रिसर्च प्रोजेक्टहरूमा इन्भल्भ हुने होइन। अनि आफ्नो सिनियरहरूसँग सल्लाह सुझाव लिने, बिकज यु लर्न अ लट त्यो गऱ्यो भने होइन। अनि अर्को चाहिँ इफ यु वान्ट टु लाइक पर्स्यु युएसएमएलई अर लाइक नेपाल छोडेर अलिकति बाहिर वेस्टतिर आउने सोचाइ छ भने चाहिँ, र तपाईँकोसँग कम्युनिकेसन स्किल त्यति राम्रो छैन भने चाहिँ यु हेभ टु फोकस अन द्याट अल्सो होइन। बिकज यहाँ आएर चाहिँ, अमेरिकामा आएर चाहिँ आफूलाई एक्सप्रेस गर्न सक्नु चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। सो यहाँ आएर हजुरको फर्स्ट फ्यु डेज एट यर जब चाहिँ कस्तो रह्यो? लाइक यु नो नाउ यु गट अ जब, लाइक हाउ वाज इट? लाइक कल्चरल सक अफ कोर्स, बट अदर देन द्याट कस्तो मोमेन्टहरू? वेल नम्बर वान त खुसी भइहालिन्छ होइन। यु वर्क सो हार्ड for a dream and you make it happen, so there's a sense of intense joy. अनि हल्का आफूसँग पनि आफ्नो कन्फिडेन्स लेभल पनि बढ्छ। I was able to prove it to myself अनि I was able to achieve what I wanted to भने जस्तो त्यो कन्फिडेन्स त बिल्डअप हुन्छ। But yes, struggle definitely, cultural shock definitely. You just एक्कासी you get exposed to US medical system, जुन चाहिँ so much different यता नेपालको सिस्टम भन्दा। Like it's very electronically based and we very much focus on communicating. It's about teamwork, so a lot of like new things to learn every single day जस्तो हुन्थ्यो। अनि America पनि भर्खर आउने बित्तिकै for someone who's been in Nepal all her life or all his life, सुरुमा त it takes time to adjust, so homesick भइहाल्छ होइन। So there's that side to it also, yes. So yeah, it definitely is a challenge and definitely makes you stronger. So हजुरले भने जस्तै it was a dream for you to get this position. You worked hard for 8-9 years so that you come to a place like this. Now अब चाहिँ okay, now I'm here. What motivates you to work every day? What motivates you to do better? Like, yeah, I wouldn't say 8-9 years, but maybe 7 years old, including in med school. मैले नि त्यही इन्क्लुड गरेरै ठिकै छ हैन। I get your point, but yeah, it's पढाइ त लामै छ डक्टरको। So I'm a very goal oriented person, so I know what I want in my life. So मेरो I have dreams, so त्यसलाई pursue गर्न, त्यसलाई fulfill गर्न, that keeps me going. And अर्को biggest support system I have is my family. They're very supportive and they have very positive influence in my life. And to see that they're very proud of me, so that thing really keeps me going. So अहिलेको हजुरको goal oriented हुन्छ भन्नुभयो. Do you have any short term goals now that you are working here? अहिलेको लागि short term goal is definitely to focus on my fellowship and try to make the best out of the total 2 years that अब त मेरो 1.5 year बाँकी छ, so try to make the most out of it. So त्यही नै भनौँ अहिलेको लागि short term goal त। And to just to be, like I said earlier, proactive हुने, just to be open to opportunities अनि explore गर्ने, त्यही हो अहिलेको short term goal. So जस्तै म चाहिँ अन्डर ग्रेजुएटको लागि सायद धेरै मान्छेहरू अन्डर ग्रेजुएटको लागि नै आउँछ यहाँ आजकल अनि नेपालबाट. So like
you kind of get used to staying away from family at a very young age. Right, right. हजुरले ब्याचलर नेपालमा पढेर अनि त्यसपछि Hazır. आउँदा चाहिँ did you have any did you have hard time dealing with that, like familyसँग away हुने? Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh my God. It's sad. But कति रुन्थेँ म initial days मा होइन. Yes, there was a side of me that was so proud and to have, to be living my American dream. तर यस कति रोयो पनि होमसिक भएर खाना नमिलाएर अनि त्यसपछि हुन्छ नि the struggles कति I'm sure you're aware about the struggles, so definitely गाह्रो त भएको थियो. I think it took me a good 6 months to fully enjoy पनि होइन, 6 महिना चाहिँ मजाले लाग्यो एडजस्ट हुन. फुल्ली इन्जोय गर्न त आई थिङ्क 1 वर्षै लाग्यो होला. अब अलिकति ब्रोडली नेपालको मेडिकल सिस्टमलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँको त यही काम गरेको अब 2 वर्ष हुन लागिसक्यो. You obviously talked about how infrastructures are not there and it could be better. So if we had to suggest few things that you think needs immediate improvement versus we can do better in long term, what would they be? मेरो एक्चुली अहिले 3rd year कम्प्लिट भयो. 3.5 years भएपछि US मेडिकल सिस्टममा 3 years of residency and 6 months of fellowship होइन. नेपालको चाहिँ म त्यस्तो धेरै टचमा भएको छैन. इट्स बिन अ वाइल, सो आई कुड बी रङ, बट मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ I don't know if we could find a way जसमा चाहिँ अब पेसेन्टहरूलाई इन्स्योरेन्स जस्तो कि त हुन्छ नि गभर्मेन्ट लेभलमा के फन्डिङ भयो भने त्यस्तो भयो भने चाहिँ अब डक्टर्सहरूले हेजिटेट नगरिकन टेस्टहरू अर्डर गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि त. कुनै पनि बिरामी चाहिँ अनडायग्नोज हुँदैन थियो अर लाइक हुन्छ नि. किनकि वान अफ द बिगेस्ट थिङ द्याट रियली मलाई एकदम स्याड लागेको चाहिँ ड्युरिङ माई इन्टर्न इयर नेपालमा चाहिँ कतिजना पेसेन्टहरू चाहिँ त्यो ट्रिटेबल कन्डिसनले पनि अब दे वुड एक्सपायर बिकज पैसा नभएर क्या. सो यहाँ त त्यस्तो हुँदैन नि त. यहाँ त इफ यु रियली सिक एन्ड यु गो टु इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्ट तिम्रो तपाईँको केयर वन्ट बी डिनाइड, राइट? अनि कति धेरै अप्सन्सहरू छ फर समवन द्याट क्यान अफोर्ड, लाइक प्राइभेट लेभलको इन्सुरेन्स हुन्छ. अफोर्ड गर्न नसक्ने भए पनि लाइक गभर्मेन्ट लेभलको कुनै न कुनै फर्ममा हुन्छ नि, यु हेभ द्याट नि त होइन. तर नेपालमा त्यो छैन. अनि आइभ सिन हुन्छ नि, मेरो आफ्नै आँखाले मैले देखेको छु मान्छेहरू चाहिँ अब लाइक मरेको के. सो आई विश त्यो चेन्ज भयो चाहिँ धेरै बेटर हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ. Yeah, that is sad. Even hearing makes me sad. So like it dekhta tha, like obviously. Right. But So I don't know, maybe things have changed because it's been a while for me, but I hope it has changed. एउटा चाहिँ एकदम अब यो वान साइड अफ अ प्रब्लम भयो पेसेन्टको इन्सुरेन्स नहुने. अनि अर्को एकदम हाइलाइटमा आइरहेको थियो रिसेन्टली. एउटा चाहिँ जो डक्टरहरू अब यति धेरै मेडिकल स्कुल छ नेपालमा, जो डक्टरहरू ग्रेजुएट भइरहेछ, समटाइम्स लाइक द आइडिया अफ दिस fake certification and also like education level in certain school is not up to the standard. So doctors who graduate from there don't have required skill set to work in the market. Just the US मा त हजुर बाहिरबाट आएर यहाँ डक्टर बन्न खोज्दा you have to go through so many steps to make sure you are qualified. अब यही पढ्ने डक्टरहरू, some of my colleagues who I work with who are doing MD, and they go through this long step, and it's very burden. Yeah, it's very tough to say the least. So Nepalma चाहिँ it's not as well regulated. Like you can get a degree and that's what, like there was some protest going on, people demanding better education system, better scrutiny in certain schools. Do you think that is the, like, I'm not sure what exactly is going on, but do you think that that's actually the problem? Because you studied in Nepal, maybe you saw some of that around, and is there a way to improve that, in your opinion?
सो म चाहिँ मैले नेपालमै पढेँ होइन नेपालमा अनि Mm, द्याट रियली हेल्प मी सो mm, आई फेल लाइक फर मी द एक्सपोजर द्याट आई गट नेपालमा फर मेरो इन्टरनल मेडिसिनको रेजिडेन्सी द्याट वाज गुड द्याट हेल्प मी होइन अनि आई फेल लाइक आई लर्न अ लट टु सो एन्ड अहिले आजको दिनसम्म पनि मैले नेपालमा सिकेको कुराहरू कतिले चाहिँ हेल्प गरेको छ होइन अब and I completely agree with you like every time नयाँ मेडिकल स्कुल खोलेको पनि सुनिन्छ होइन mm, सुनिन्छ so I don't know I think that's something that has to be done at a higher level okay एउटा अब कि त maybe a standardized exam like I know NMCL त छ उता कि त USMLE जस्तै लेभलको अझ स्ट्यान्डर्डाइज एक्जाम गर्न सकिन्छ होइन अब क्वालिटी कन्ट्रोल मेजर्सहरू गर्न सकिन्छ होइन इन्सपेक्सनहरू गर्न सकिन्छ टु मेक स्योर द्याट डज नट ह्यापन अनि अर्को चाहिँ मेडिसिन इज अल्सो अबाउट लाइक सेल्फ लर्निङ पनि हो क्या mm. यस एक्जाम पास गर्ने इज एन एस्पेक्ट होइन एक्जाम पास गर्नमा फोकस Yeah. गर्नुपर्छ तर आफूलाई पनि एडुकेट गर्नु पनि पर्छ मेडिसिनमा चाहिँ किन भन्दाखेरि द सो मच टु लर्न होइन एकदमै भ्यास्ट छ नि त सो अलिकति आफूले आफूलाई एडुकेट गर्नतिर पनि फोकस चाहिँ गर्नुपर्छ बट ह्याभिङ सेड द्याट मेबी इफ एट हायर लेभल एउटा केही क्वालिटी चेकहरू गऱ्यो भने त्यो हुँदैन थियो कि सो अब त्यसको नि एउटा प्रब्लम यो पनि प्रपर सोल्युसन मध्ये थियो अनि त्यसको नि प्रब्लम चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरिमा अब युएसएमएलई त एकदम टफ एक्जाम हो and हजुर if you design a really tough exam for graduates then they have to prepare for it they take it but राइट even if they pass that what are the opportunities like there's not enough incentives because the job market is still very competitive salary is still low so people त्यो चाहिँ ल्याउनु हुन्न भन्ने जस्तो नि कुरा गरेको थियो त्यही भएर तर आई डोन्ट नो इन डिटेल सो Yeah, me too. I don't know that in detail too. Yes, the pay scale चाहिँ अब अमेरिका जस्तो होइन अब you know about American medical system रेजिडेन्सीबाट एकचोटि ट्रेनिङ सकाएपछि त पे स्केल इज रियली गुड नि होइन भोलिपल्टदेखि त्यो चाहिँ नेपालमा छैन बट नेपालमा पनि I've seen my like seniors my colleagues do well होइन अब त्यहाँ चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै पेसेन्ट बिल गर्दै गर्दै गएपछि चाहिँ राम्रो पनि हुन्छ है it's just about like time and making the effort those lacks Nepal. But again, I've also seen people a little frustrated funny because like you said, it's very like major city must saturated by secondary positions or do um but you know even here like major city I'm not job on a garo huncha अब अलिकति गाउँहरूमा जब पाउने इजी हुन्छ अमेरिकामा पनि छ त्यो है सो आई फिल लाइक द्याट्स भेरी ह्युमन नेचर के वी वान लिभ इन लाइक अल अफ अस वान लिभ इन लाइक बेटर exactly प्लेस अनि अपर्च्युनिटी भए ठाउँ अनि विथ आवर फ्यामिली फ्रेन्ड्स अनि सो त्यो पनि माइट बी अनदर एस्पेक्ट भने जस्तो So one thing that's interesting about what you are doing right now is that you are not just engaged in medicine. I saw somewhere that you also were involved in this Miss Nepal North America pageant, right? So could you tell us about that? How did you get there? How did you get involved with that? What was your role? And well you know like I said I like to be proactive मलाई चाहिँ अलिकति आई लाइक टु एक्सप्लोर अपर्च्युनिटीहरू अनि सकेसम्म चाहिँ आई डोन्ट से नो टु एनी अपर्च्युनिटी किन भन्दा नम्बर वान इट्स एडिसनल बुलेट अन यर सिभी नम्बर टू you know you learn so much number three it's an experience and the worst thing that could happen is what's the worst thing that could happen you know if you have the time and energy right what's the worst thing that could happen there's always some learning Nita. And you know somehow I got the opportunity to sort of train the participants and एउटा pre-talent round ma judge गर्ने and I also got an opportunity Miss Nepal US ma to train the participants
Ani, it's a good opportunity. You learn so much. You meet different kind of people. You interact with different kind of people. Very medicine to a very full time job one. Exactly. You're always doing medicine, so एउटै खालको मान्छेसँग इन्टरेक्ट गर्यो सो अपर्च्युनिटिज लाइक द्याट चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अरू मान्छेहरू अरू प्रोफेसनको मान्छेहरूको बारेमा सिक्न सकिन्छ जान्नु सकिन्छ होइन सो या Yeah, सो लाइक आई I सेड I found that really interesting, and I think it's something that many of us could learn from, because एउटै काममा गरेर हुन्छ, या maybe that's something you're passionate about, maybe that's something you love, but it's still like कहिलेकाहीँ चाहिँ म केही अर्को कुरामा नि इन्गेज हुँ कि जस्तो लाग्छ, अथवा लाइक यु हेभ टु मेक एन एफोर्ट टु डु द्याट, बिकज इट राइट गिभ्स अ पिस अफ माइन्ड, अलिकति मेन्टल हेल्थ पनि हेल्प गर्छ जस्तो लाग्छ एउटै ठाउँमा बसिराख्नुभन्दा, लाइक इफ राइट यु काइन्ड अफ डेडिकेटेड अटेन्सन टु मल्टिपल राइट थिङ. राइट बट ह्याभिङ सेड द्याट यु सुड नट कम्प्रोमाइज आफ्नो गरिरहेको कुरा होइन आई वुड नेभर कम्प्रोमाइज मेरो मेडिकल पढाइ अनि हुन्छ नि मेरो मेडिकल करियर आई वुड नेभर कम्प्रोमाइज द्याट तर फ्री टाइममा चाहिँ अलिकति एक्सप्लोर गर्दाखेरि चाहिँ and it's always good to explore. It's an Yeah, experience. You end up learning something. yeah, I think I also do that a lot. Like I like to explore, and like as you said, you should not compromise on your study and everything, but I have realized that कहिलेकाहीँ चाहिँ ओके म कम्प्रोमाइज गर्दिनँ भनेर यु टेक एन एक्स्ट्रा जब एन्ड यु एन्ड अप लाइक स्पेन्डिङ अ लट अफ टाइम अन इट, एन्ड यु फिल लाइक ओके यो टाइम त अलिकति मैले यसमा मेरो काममा Mm. दिए भए हुन्थ्यो जस्तो त लाग्छ, बट आई थिङ्क इट्स स्टिल वर्थ इट, लाइक getting into new thing, and you end up learning that, acquiring some knowledge on that. So yeah, I was very Um, impressed. I was very impressed by that part of your oh, thank career, like you, thank that you're you. kind of engaged in things that's not necessarily your field. And also, अरू नयाँ कुराहरूमा इन्भल्भ हुँदाखेरि चाहिँ अपर्च्युनिटीहरू झन् झन् आउँदै गर्छ नि त सो दिस द्याट एस्पेक्ट टु इट अल्सो होइन अनि आफ्नो Exactly. पर्सनालिटीमा पनि पोजिटिभ चेन्जेसहरू आउँछ अनि देयर इज अ अर्को अमेजिङ एस्पेक्ट टु इट लाइक नेटवर्किङ होइन नेटवर्किङ पनि हुन्छ सो इट्स अलवेज गुड एन्ड एट द एन्ड अफ द डे आई थिङ्क आई फिल लाइक इट्स अल अबाउट लाइक टाइम म्यानेजमेन्ट के सो आफ्नो टाइम मजाले म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि अनि ठिकै हुन जान्छ So to kind of put everything together, like हजुर यहाँ आउनुभयो, अब यहाँ गोल चाहिँ मेरो चाहिँ अब अहिले मेडिकल स्कुल सकाएको मान्छेहरू, पढ्दै गरेको मान्छेहरू जसले चाहिँ यो हेरेर yes, USMLE is hard, त्यही त हो नेपालमा, लाइक द र्युमर अर लाइक द फ्याक्ट, अब पढ्दै गरेको मान्छेले त सिनियरहरूले दुःख गरे देख्छ, एन्ड इट्स हार्ड भन्ने एउटा आफूमा नि गरौँ कि नगरौँ जस्तो हुन्छ नि त अब टास्क राइट हार्ड भएपछि. राइट सो राइट now they can look at you and say that there are success stories, there are people who have done it and Of made it. course, So I of course. think it will serve as a motivation, and of course I hope it does. you also talked about the process, so I think they will look at this and learn Yeah, something from it. right. So Yes, definitely, Sandeep. Thank you for having me. I thoroughly enjoyed sharing my experience. And Miro, if anyone's inspired, that would be amazing. But I feel like one last thing before we wrap yeah, up. yeah, 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 let's do that. I would rather like work hard and hustle while I'm young than later in my life. When you're young, you don't have responsibility, you have the energy. त्यही बेला बरु हसल गरेर एक्सप्लोर गर्ने नि होइन अनि त्यसपछि त होल लाइफ इन्जोय गर्न चिल गर्न त सधैँ छ नि Yeah, that's inspirational to me, and hopefully many people will tell that many people will take yeah that message. Yeah, I think yeah it's a nice attitude to have. And on a serious note, like Mm. we have a good health right now, health pani कम problem हुन्छ young age ma, and we have हजुर energy to try things, so I think you're right Mm, about that. right. And not just that, when you're like single, you don't have responsibility, and you could like आफ्नो अनुसार life plan गर्न पाइयो नि त होइन things once once you get married or once you have kids things change अनि आफ्नो बारेमा मात्र सोच्न पाइएन नि त so Mm. now your time जुन we have
आफ्नो बारेमा सोच्न पाउने त्यसको 100% फाइदा लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। Yeah, so this last message was very nice. Yeah, yeah. Thank you, Priya Didi. It was really nice having Of you. course, of course. I thank you for having me. I thoroughly enjoyed